Guys, good morning. Welcome back to my channel. For today's video, it's a rainy day and we're going to Cloudy Hill. Supposed to be, guys, we're going to Mount Shan, but because of the weather that it's rainy, it's dangerous there, so we change our plan. So we go to Cloudy Hill, and as you can see behind me, the weather is to be zero visibility, zero visibility. Okay guys, let's go. Highway. Highway exit A. Mo-exit na ko. Here. Then, magawas. Taiwo Plaza. Magawas. Masulod sa mall. Masulod ka sa mall. Then, nakakita ko ang elevator. Ay, escalator. My God. Escalator pababa. Going down. Then, pagbaba mo. Yes, kinahanglan to nga. Nice ang clearing. Ang Buffalo, dapat may clearing. So, pagbaba mo guys, kita kaming mga bike-bike. Kita kaming mga bike-bike, ha? Then, let's go. Then after that, ayun. So ano siya? So dito ba tayo mga paan? Ano na doon? Dayon, straight. Walking mo din siya guys. Ayun sa Cloudy. Cloudy din karon guys, Cloudy. Then just going straight guys. Kaya nga kalsada siya. Hindi ka magsubay. Ano? Subay lang siya. Meron guys. Straight. Then. Oh, matabo. So kani siya, tayo po. Then, dali. Then, dili pa dali dito. Dili mo tabo. So kani guys, matabo mga dali. So yun yung dito. So dito ka mo tabo dito. Kato. So kumbaga mo tabo ka, paana. Tabo. Anang Taipo Road kana guys, Taiwo. Then siya guys, sorry. Diri di ay. Pa left ha. Pag tabok adto pa left dayon. So lang diretso. Bakit pa yun? So ano naman ko ng bumpas? Hindi ko na sa kasuhan. So yes. Oh. Basta tuloy-tuloy lang guys ang lakad pa straight, and then you see this. Asa itong subway? Kana subway. Then in S61. So go. Then after that, right. Huh? Kita ka na guys? Ano guys? Cloudy Hill, Kowloon Hanshan. Then dito. Here. Then Tabuk. Then right. Tabuk. Here. Tabuk. Pag umana na guys, kanang Cloudy Hill. Dili ka diha kay maligsan ka, so dire. Kani. Kay mao ni ang sa para sa tao. Kaya sasakyanan. So diri ang para sa tao. So just go straight until the end guys. Straight lang yun guys hangtod sa katapusan. Then pag end ninyo guys, end adto mo di go here Wilson Trail. Makita nyo naman guys, yan Wilson Trail. So you can see the public toilet. We go to the public toilet first. Yeah.
This public toilet. Toilet, guys, pa left. Here, left. Yeah, this is Wilson Trail, guys. So, as you can see the Cloudy Hill signage. So just go. And makita mo guys, Cloudy Hill. Ha, kalayo ba? So, kana Cloudy Hill. So, just follow. Yes. And then the journey begin. Wait lang. Here. Dire. Magsugod og kat-kat. It's 400 daw ni siya guys. 400 steps to heaven. Ay, stairway to heaven. So, the journey begin. See you on the top. Bulak. Nalabyan. Orange color. Wow! Amazing! Oh no! Wow! Ay po, Cloudy Hill. Tayo po tao. Cloudy Hill. Go there. Guys, naata diri karon. Nagsugod na ang Zero Billy CBT. Ay. Guys, walay makita sa tibaw kalibutan. Ay, Diyos ko Lord. So guys. Clara. Cloudy Hill. Nao guys. So na cute mo ni. Ang 3,000 na. 3K na ni. Anong nakalagay Cloudy? Then Cloudy Hill. We're here. My God. See? We're here in the summit of Cloudy Hill. Ano siya? Cloudy Hill, Namhang, Taipo. Cloudy Hill here. Then, after that guys, so we thought nga mauna ni siya ang summit sa Cloudy Hill. But no, it's 288 hill. Mo'y nakabutang sa Go Wild Chicken. So, naay araw nga nakabutang og pintil pin. Look. See? You see that? So, kani siya nga way pa-Fuham. Kani dito pabalik sa mo. Kuan kani, then kani siya pa Cloudy Hill. So, dito may paingon. Wadto mi dito pababa. Matod pa sa mong istorya ganina is straight lang daw jud. Straight, dili daw mi mag liko-liko to the summit sa Cloudy Hill. Okay, see you there, guys. We're here. So here, Wilson Trail. Naanami, niambot na gid mi guys. So mauni ang Cloudy Hill. Here. So, excuse me. Here. Cloudy gid siya guys. Cloudy, very cloudy. Mangutana lagi ta. So, hi guys, we're here at Cloudy Hill. It's literally cloudy. See, wala kay kalibutan nga makita. Look at that. See guys, grabe nga stiff. Guys, grabe jud as in. Oh, it's literally Cloudy Hill. Okay. So guys, that's
today's video. We're done eating there. And thank you for watching always. See you next time. Bye.